Huso que sobrasal. El Dr. Carr. Entreser sus múltiples ojos parpadeando con incredulidad mientras miraba. Paciente humano en la mesa de examen. La sala era de un blanco estral típico de las instalaciones médicas galesas. Estaba llena. Dicos alien genes de varias especies. Todos observaban en silencio a los humanos. La curiosidad se mezclaba con el miedo. Los humanos, los infames habitantes de los mundos de la muerte, habían desarrollado una reputación en la galaxia por sobrevivir. A lo que fácilmente matar a otros. Anas ninguno. Del personal médico había estado preparado para esto. El paciente, un soldado humano de hombros ancos alamado marshal, dio una mirada casual a su pierna expuesta. Un fragmento irregular de huso sobresal, de un desgarro en su piel rodeado de un profundo more en hab el algo de sangre, pero no tan como los médicos esperaban. Marshal se encoge de hombros. Sobresal un poco. Dul como el infierno, pero estar bien. Las mandíbulas primarias del Dr. que exhacan clic juntas. Nerviosamente. El concepto de estar bien. Cuando la propia estructura esquelética era visible era ajeno a su experiencia médica entre su propia gente el valle. Incluso una fractura podrá significar semanas de recuperación reposo constante en cama y tratamientos. Elaborados pero aquí estaba un humano discutiendo casualmente su pierna rota como se fuera un leve inconvenienciamo sucede esto. Otro, Dr. Un vetro con cuatro tentáculos por brazos pregunt inclinos para mirar ms de cerca Marshall C. Ras. La barbilla su actitud, calma ya sabes solo un ejercicio de entrenamiento de rutina que de un acantilado despu este que alguien mal funcionamiento del equipo aterriz mal hizo un gesto hacia su pierna ya sabes el resto una queda de un acantilado uno de los asistentes alien genes sol. Sus ojos se abrieron de horror de ver estar en shock tus signos fatales deberán estar. Falando Marshall si real sonido. Haciendo eco desconcertantes en la habitación silenciosa. Sabablemente deberé estarlo pero bueno las cosas. Pasa no tiene sentido lorar por husos rotos. Se incline hacia, aterres en la mesa estirando sus brazos como si se estuviera preparando para una siesta el doctor. Cark intercambia miradas con sus colegas esto estaba lejos de cualquier cosa. Quiles habanense en la escuela de medicina. La fisiología de un habitante de la muerte era bastante extra para su mentalidad la aceptación en casual de una lesión grave. Algo completamente diferente la mía a de las especies. Ya haber sido sedadas sus órganos inundados de medicamentos de emergencia y sin embargo all estaba un humano actuando como si simplemente se hubiera torcido una tobillo debimos tratar esta lesión. Inmediatamente declaró el Dr. Carson que inseguro si desliz en su voz no estaba seguro de si mo proceder sus métodos habituales para tratar fracturas para can casi primitivos en comparación con lo que podrá ser requerido aquí esto, eso o fractura abierta es potencialmente mortal Marshall. Arque una queja potencialmente mortal el. Para meditar sobre las palabras saborendola.
con una expressi en diversi en supongo que si infecta o si empieza a desangrarme seguro pero creo que es exagerando un poco agit una mano. Con dest en solo vulvapol imparche. Amy estar bien para irme. El personal. Dico si qued mirando en silencio et nido. Vulva meterlo. Realmente acaba de sugerir que lo hicieron? Simplemente el huso hacia su cuerpo. Como si fuera una articulación en dislocada el procedimiento en la mayor de las especies implicará una serie compleja semanas de recuperación en una terapia extensa y que estaba soldado humano trade ono como una estila molesta tu tolerancia al dolores. Asombrosa el Dr. Kark lograr decir sus ojos parpadeando entre la herida y el rostro tranquilo de Marshall tenemos. Sedantes fuertes qui poder amas administrar antes de proceder no es necesario responde Marshall. Acomodnos en la mesa para tener una major vista de su pierna, no es la primera vez que me rompo algo solo acost, embrate sabes hizo una mueca. Ligera mientras se mueve luego, mir hacia arriba. Al grupo de alienígenas apiados a su alrededor adelante haz lo que tengas que hacer Dr. Carrick, vaso los instrumentos. Temblando en sus garras esto estabe completamente fuera de su zona de confort en la calma del humano la proporción una extra clase de confianza los humanos eran conocidos por su resiliencia y que era un ejemplo viviente que les enseñaba concepto que la mayor de las especies nunca haben comprendido, soportando incluso cuando la situación parec a terrible con cuidadosa precisión. El doctor Carrick adjust el dispositivo médico alrededor del lugar de la fractura. Realinear el huso, esto puede doler, advertent. Aunque las palabras se sienten huecas. Marshall. Ya have demostrado una capacidad para soportar lo que deberá ser insoportable. Lo hair. Marshall dijo con los ojos observando cada movimiento del doctor. Solo acabemos con esto. Con él se puso tenso. Los asistentes alienígenas contuvieron la respiración en tenculos y garras congelados en anticipación. El Dr. Carrick activó dispositivo y hubo un crujido suave cuando el huso se desliza de nuevo a su lugar. Un jadeo de conmoción recorre la habitación, incluso entre los guerreros alienígenas, el dolor era algo que evitar, no soportar, pero el humano simplemente hizo una mueca. Su respiración se estabiliza. No tan mal. Marshall dijo con voz tensa pero controlada. Ponle una tablilla y volver a estar de pie en poco tiempo. El Dr. Carrick no pod a creer su audio. Receptors t. Deber es estar descansando esta licien. Exige una recuperación extensa y cuidado es. Pero no siempre tenemos lo que queremos. Responde Marshall mirando casualmente. Las vendas que uno de los asistentes comienza a envolver alrededor de su pierna te la curas. Y el sigues es como funciona. No solo para nosotros, sino para la mayor de la vida hacia afuera, correcto el silencio seguía el doctor alienígena los doctors intercambiaron miradas absorbiendo sus palabras, hacia ellos heridas como este. Eran catastróficas exigiendo toda forma de atención enemiga possible pero para un humano, parec a sobrevivable no
Solo aguantaron si adaptaron aceptando el dolor como parte de la vida, hab a algo que se inquietante en el doctor. Car continue trabajando en silencio salando. La herida con un gel especializado el procedimiento estaba lejos de lo que la haben enseñado pero para adaptarse a este humano. No pod a comprender cmo una especie pode aceptar tal dolor con tan poco alboroto. Actas como si fuera solo una parte de tu rutina diaria. Dr. Carrick finalmente dijo, incapaz de contener su curiosidad marshal. Sonri recos nos en el mesa como si estuviera preparando para una charla es como si. Mayor doctor, nosotros los humanos, nos lastimamos mucho. A veces de maneras que podemos arreglar. A veces no. Pero el truco es lidiar con lo que dan. Sabes que lograr por ello no cambiar lo que pasa solo sigues adelante. La habitación se volve más silenciosa, a medida que el personal médico alien Gina absorba este filos of a era un marcado contraste con sus propios todos y creencias. La resistencia de los humanos no era solo física, era una forma de pensar, un desafío a los límites que la naturaleza les impuso y, por primera vez, el Dr. Carrick sintió un escalofrío de respeto mezclado con un rastro de miedo por esta especie llamada humanidad. Marshall se movió sobre la mesa, su mirada ahora vagaba por la habitación en real. Los médicos alienígenas rondaban cerca murmurando entre ellos en idiomas que no podía entender. No le molestaba, ya acostumbrado a esta reacción. La mayoría de las especies no humanas tienen dificultades para comprender la resiliencia humana. Entonces, ¿qué pasa ahora? Marshall preguntó sacando el Dr. Carr y su equipo de su discusión en silenciosa. Ustedes van a seguir pinchando. Oh, puedo conseguir unas muletas y volver a mi unidad. Las mandíbulas del Dr. Carr se contrajeron en un reflejo nervioso. De que necesitamos monitorearte por posibles complicaciones tu herida. Aunque estable en podré infectarse o derivar en otros problemas vital mantenerte bajo observación es justo. Marshall admitió. La nuca pero te digo. Docu, he pasado por cosas peores mi rompa state. Misma pierna una vez en un ejercicio de entrenamiento. De regreso a la tierra tarde un tiempo pero se cur. Bien, mirhakia abajo, a las vendas. Nueva su trabajo de parche probablemente. Major que lo que recibían entonces, el Dr. Carr. Parpaid la idea de que una especie pudiera soportar múltiples heridas graves. Recuperarse con tanta indiferencia lo desconcert. Seguir hacia sus colegas que todavía estaban examinando las lecturas de los escnires médicos, los enmeros, ten en poco sentido en comparación con los de otra especies unidades de un acantilado deber a habit. Resultado en shock possible, hemorragia interna y respuestas traumáticas graves. Sin embargo, aunque estaba este humano discutí en dalo con naturalidad como si fuera un inconvenience menor. Mencionaste que has experimentado esto antes. Carr dijo que no puede ocultar la incredulidad en eso voz. Son lesiones tan comunes entre los humanos. Depende de lo que quieras decir con en. Marshall responded con una sonrisa. Los humanos se lastiman todo el tiempo. No suele ser tan malo, pero en estamos acostumbrados a lidiar con cosas que van mal.
Ester los brazos, loque provoc, que los. Dicos alien genes, si estremecieran anti su apparent. Facilidad de movimiento. Es solo parte de la vida. Si desat un murmullo de conversaciones entre él. Equipo dico. Hab en escuchado historias de los humanos, el amado estado de los habitantes del mundo de la muerte, historias de su resistencia en entornos hostiles, pero presenciarlo de primera mano. Era diferencia simplemente ignoré una. Lisi en debilitant para verla como solo. Otro obsculo. Fue asombroso que uno de los asistentes alien genes, unzoran cuyas extremidades alargadas temblaban de apprehensión finalmente pero que pasar así estuviera sight. No se tratara, que pasar así, no hubiera nadie para arreglar el justo o curar la herida? Sobrevivirás. Marshall hizo una pausa y considerle. Pregunta. Tal vez sea difícil de decir. He conocido. Algunas personas que se curan en situaciones peores. Si el su pierna. Seguro que será difícil sin ayuda, pero haces lo que pides con lo que tienes. Simplemente sigue adelante. El Dr. Carrick intent. Procesar esta mentalidad. Su propia especie. Como muchas otras en la galaxia, hab desarrollado prácticas médicas avanzadas para prevenir lesiones y ayudar siempre. Para cesar la actividad, retirarse y buscar atención para los humanos, para hacer algo que soportar, incluso para seguir adelante. La habitación qued en silencio nuevamente mientras el equipo dico analizaba las palabras de Marshall. El concepto de perseverar a pesar de las lesiones, de empujar el cuerpo, all de lo que deberían sus mites naturales, era algo que luchaban por comprender, pero era que solo resistencia física era una mentalidad. Directa incluso cuando las probabilidades eran sombras, todavía necesitamos monitorearlo, dijo el Dr. Carey. Después de una larga pausa, no porque dudemos de sus capacidades, sino porque su fisiología es muy diferente a la de cualquier otra especie que hayamos conocido. La respuesta de su cuerpo al trauma es extraordinaria, pero necesitamos asegurarnos de que no surgen complicaciones. Marshall se encogió de hombros. Es bien para mí, lo entiendo, los asustamos, su actitud casual. Si suaves cuando vio la preocupación grabada en los rostros de los alien genes. Pero bueno, miran de esta manera, si puede estudiar a un ser humano de cerca, tal vez aprender algo útil para el futuro. El Dr. Carrick asentí, aunque sus mandíbulas se movieron con incertidumbre. Su cooperación es apreciada, dijo. Sin embargo, tendremos que realizar pruebas adicionales para entender si su cuerpo logra mantener tal estabilidad en estas condiciones. Pruebas, Marshall hizo una mueca. Pens que eso vendrá bien. Adelante, pero no esperes que me quede por mucho tiempo. El personal dico unaran acciony. Roadsoa varios dispositivos y herramientas para comenzar su examen. Comenzarán con un escáner para medir los signos vitales de Marshall. Registrarán su frecuencia cardíaca, niveles de oxígeno y actividad metabólica. Cada lectura presenta datos que desafiarán sus expectativas. Su presión arterial es elevada. El médico de Vetron, not que sus ojos estaban pegados al monitor, pero no peligrosamente.
Entonces, dadas las circunstancias, es como si su cuerpo estuviera compensando la lesión de manera natural. El Dr. Carrick Frunzi, LCO. Este nivel de control autónomo no tiene precedence. Si volví. Para. Marshal tu cuerpo parece estar. Estabilize en dos de maneras que no entendemos completamente siemo lo haces. Marshal dio una media sonrisa aunque hab un dejo de seriedad en sus ojos. Honestamente, doctor, solo hacemos humanos, nos adaptamos, nos curamos, luchamos contra el dolor y encontramos maneras de seguir adelante. No es magia. Ni nada es solo quien somos le. Habitachi en zumbaba con murmulos suaves la palabra zumbido toc, una fibra sensible para la mayor, de las especies. Galaxias sobrevivir en entornos hostiles a menudo significaba evitar lesiones. A toda costa para los humanos para ser. Lo opuesto prosperan a pesar de las lesiones. Esforz en dos ems all de lo que otros. Consideren posible la mente del Dr. Carrick Cora. Con posibilidades que pasar a si pudieran. Aprender de esta resiliencia humana que pasar a si. Pudieran adaptar algunos de estos principios en sus propias prácticas médicas para tratar, medir las lesiones y prolongar las vidas de su gente. La idea era emocionante y abrumadora a la vez. Hab a tanto que aprender a este humano representaba una riqueza de conocimiento, envuelto en capas de misterios que apenas estaban empezando a desentrar Marshall. Incline la cabeza al notar el pensativo. Silencio, hoy no lo pienses demasiado queers. Avergar siemo los humanos si mantienen. Por aquí este no es el último rasgo, ok. Estar en la habitación en estal en una mezcla de risas y conmoción en rompiendo la tensión. Los doctores extraterrestres intercambiaron miradas. Al darse cuenta de que esto era solo el comienzo de su viaje para comprender el enigma que era la humanidad. El Dr. Carrick. Su equipo pasaron los siguientes días observando la recuperación de Marshall con una mezcla de fascinación y temor. Al soldado humano, a pesar de haber sufrido lo que los doctores clasificaron como un trauma severo, ya estaba mostrando signos de mejora. El huso hab sido vuelto a su lugar y la herida hab sido salada apropiadamente, pero lo que me sorprendía personal médico fue la rápida curación en que se estaba produciendo. Marshall se hab convertido en una especie de celebridad dentro de la instalación médica. Médicos extraterrestres de diferentes departamentos pasaron a echar un vistazo al humano que haba salido caminando de una lesión potencialmente fatal. Observaron siemo cojaba con muletas y charlaban con el personal como si simplemente se estuviera recuperando de un esguince de tóbalo. Les digo que no es tan importante. Marshall DCA. Siempre que alguien araba boquiabierto su capacidad para moverse. Los humanos están hechos para este tipo de cosas. El Dr. Crick, aunque abrumado por la resiliencia de Marshall, permanece escéptico. De behavior en el mic, murmur para sí mismo durante una de las sesiones de monitoreo. Incluso los habitantes del mundo de la muerte tienen sus puntos de quiebra, pero si Marshall tiene alguno, no lo muestra. Los siguientes días, el equipo médico realiza una serie de pruebas para comprender
Major su fisiolog a. Estudiaron su respuesta inmunológica y notaron la rapidez con la que su cuerpo se defiende de cualquier signo de infección tet. Examinaron su sangre y descubrieron proteínas que aceleraban la regeneración tisular. Cada descubrimiento conduce a más preguntas, cada uno revelando nuevos aspectos de la adaptabilidad humana. La pierna de Marshall, que había sido una visión horrible de carne desgarrada y hueso expuesto, ahora estaba visiblemente sanando. Los hematomas habían disminuido y se estaba formando tejido nuevo alrededor del lugar de la fractura. El Dr. Carrick apenas para creer lo que veía. Su cuerpo se está reconstruyendo. Dijo aturdido. Marshall responde apoyado en la mesa de exam. Díjelo un par de semanas, MSY volver a correr. Los médicos intercambiaron miradas incrédulas. Para la mayor de las especies, una lesión tardara meses, si no ellos insanar por completo, pero estaba un humano hablando de recuperarse en semanas. El Dr. Carrick no pudo evitar preguntar si memo era posible. Marshall se inclinó. Cruzando los brazos, mientras consideraba la pregunta bueno los humanos estamos desados para lidiar con la adversidad nuestra. Planeta est lleno de peligros animales. Clima terreno lo que si tuvimos que adaptarnos para sobrevivir, parte de eso es poder curar pido superar el dolor. Seguir avanzando, pero seguramente el mites una assistance extraterrestre intervino. Con los ojos muy abiertos, con incredulidad ninguna especie puede soportar indefinidamente cierto Marshall. Admite, pero el punto es soportar el tiempo suficiente para hacer una diferencia. No se trata de ser invencible, se trata de negarse a detenerse incluso cuando te empujan. All el might miral Dr. Carrick ustedes piensan en términos de evitar Dios. Nosotros pensamos en términos de sobrevivir. El Dr. Carrick escucha absorbiendo la filosofía. Era una perspectiva tan extra, pero tenía un extra o tipo de sentido en él.